Objectives, types of objectives and business forecasting. Today is the last class and try to finish on the concepts and functions of management. Yesterday we didn't say about the hierarchy of objectives. ಅದರಲ್ಲಿ objectives set by top management. Objectives first ಅದು top management ಇಂದ create ಆಗಿರುತ್ತೆ. Top level management object set by the top level management. Objectives ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ನ again they plan and establish objectives which lower management must achieve. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ objectives. Lower level management prepares plans for accomplishing the objectives. So lower level management ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Am I audible? So lower level management prepares plans for accomplishing the objectives. Lower level management ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. Single use plans ಅಂದ್ರೆ yesterday I thought we have covered business forecasting also and techniques of forecasting. Today we should be a bit fast to complete all the portions since it is a last class. Okay, so next we have the organizing and organization. Next to definition. Now what are the what is the definition of an organization? Organization is harmonious adjustment of specialized parts of accomplishment of some common purpose or purposes. So an identified group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called an organization. So ಒಂದು group of people an identified group of people contributing their efforts towards the attainment of goals is called an organization. So ಒಂದು group of people ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರು ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್, ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ definition. So this is another principle of organizing. Next we have principle of scalar chain and principle of span of control. Span of control refers to maximum number of persons effectively supervised by a single individual. So ಒಬ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎಟ್ ಎ time. Okay, so the unity of command principle organization. Next principle of unity of direction, and according to this principle the major objective is divided into various sub objectives. Each sub objective is assigned at a particular department. So industry different departments irutte, different departments ಅವರು ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
work ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next we have principle of efficiency. According to this principle, an organization should achieve its objectives at the minimum cost. So efficiency ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ cost ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Principles of balance. According to this principle, the balance should be maintained in assigning the workload. Okay, next we have principle of flexibility. This principle suggests the incorporation of changes in organizational structure. Next, we have principle of continuity. The principle suggests that there should not be any stoppage of work. So, continuity. ಯಾವ management function features ಇದೆ ಅಥವಾ organization principle of simplicity. This principle states that the organization structure should be simple and capable of understanding to every individual. So simple ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಇರಬೇಕು. Next principle of exception. This principle suggests that all exceptional and complex matters should be decided by superiors only, and non-exceptional and routine matters are decided by subordinates. Principle of uniformity. This principle suggests that the work distribution to the same line of the officer should be equal and the authority, responsibility, etc. Principle of coordination. This principle suggests that the establishment of coordination among the employees working in various divisions. This objective may be achieved only when coordination exists between the members. So another principle is principle of participation. This principle illustrates the benefits of joint decisions. Whenever complicated decisions are made, it is better to involve other members to ensure their full support to the long run. So what are the mean formal and informal organizations ಅಂತ ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Advantages of the difference between formal and informal organization. It is created by conscious of managerial effects. It is created deliberately. Formal organization deliberately ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Informal, it is not created by conscious of managerial efforts. It arises spontaneously through ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ common objectives applicable to all employees in an organization. So well-defined objective, common objective formal organization. Idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it has no such well-defined common objectives. It is what of the realizing personal, social and psychological objectives of individuals. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ ತರ ರೂಲ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಸಚ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓರಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಆಥರೈಸ್ ಲೀಡರ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಟಮ್, ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಿದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೀಡರ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವ್ಸ್ ಆಫ್ or it moves from horizontally or vertically. Next we have the permanent status and acquired stability. Formal organization idರಲ್ಲಿ it has no permanent status and lacks stability. It has formal rules and specified objectives. Formal organization ಗೆ, informal ಗೆ it does not practice formal rules and not bounded by specified objectives. Formal authority is attached to a position and it is recognized by rules. Formal authority is attached to an individual and is not recognized by the any formal group. So these are the difference between the formal organization and informal organization. It can grow to a maximum size. Formal size alladre its growth is affected and remain small in size informally. So what are the types of forms of organization? Different forms of organization are line organization, functional organization,
ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತರದ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, it is a form of organization in which the linear relationship is established between the various levels of management. The managerial relationship is straight, so the authority of responsibility move from the top to the bottom in a straight lines. ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳೇನು ಈ ತರ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು. ಸೊ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ನೆಪೋಟಿಸಮ್, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have the functional organization. What are the features of functional organization? In this organization, the unity of command principle is not followed. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದನೂ ಅವರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್, ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲರಿಂದಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ found. They are authority and staff authority and functional authority. Line authority, staff authority and functional authority. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಆಫೀಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಏರಿಯಾದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ organization. It is specialization, efficiency, cooperation, mass production, relief to the executives and flexibility. What are the disadvantages of this? Conflict amongst women. So alle women galtene jagala agbodu, lack of coordination, matte same lack of coordination irbodu avrgal madhye. Next we have the lack of discipline, disciplinal lack irbodu. Next, no control on action, lack of fixed responsibility, matte compared to line it is expensive. Next we have line and staff organization. The line and staff organization is a system in which the total work of an enterprise is divided into two broad categories, namely line and staff. ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? It is a combination of line and staff organization. The line executives undertake translate the advice of staff into reality. On the other hand, staff executive offer expert advice to the line of officers. So, expert advisors na line officers ke ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. It is the clearly
distinguishes planning and execution functions. So planning ಮತ್ತೆ planning the execution functions ನ clear ಆಗಿ define ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. The planning work is made by staff besides they advise to line officers. It is supported by the principle of unity of command. Here the orders are passed by a single officer. The authority moves from top to bottom. The suggestions and complaints move from bottom to top. So this is a feature of line and staff organization. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, PRO ಇರ್ತಾರೆ. PRO ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ಟೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಸೂಪರ್ಟೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ disadvantages of line and staff organization. That is it is a bit confusing. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಸೊ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ನವರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಫೋರ್ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೋಲರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ in which each and to both a functional and to the project or group manager. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಬ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರದವರು ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಇಬ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ tool to solve complex problems. It is a tool to solve complex problems, maintain technical excellence and flexibility and adaptability. It is flexible and adaptable. Next, decision making is enhanced. Idರಲ್ಲಿ decision making ಗೆ help ಆಗುತ್ತೆ. Next, we have optimum usage of resources. Resources usage ಗೆ help ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು high degree of decentralization. ಈ ತರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ತರ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯನೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು disadvantages of matrix organization. Next we have learning organization. These are those innovative ideas convert into performance. So now innovative ideas na performance convert ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ learning organization ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Every organization has to adopt them to change. So ನಾವು ಚೇಂಜ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ change and reacting of the changes that take place in environment. So environment ಮತ್ತೆ customers ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Only provide short term solutions. It is called the single loop learning. So this is learning organization. Next the advantage ಏನಂದ್ರೆ creative and innovative ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು
ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಂಥದ್ದು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. No contribution from employees. The difference between the employees and personal jealousness ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So these are the disadvantages of learning organizations. Next we have the committee. According to him, a committee is a group of people who meet by plan to discuss or make a decision for a particular subject. So one committee ಅಂತಂದ್ರೆ group of people ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಮಿಟಿ. Next we have the advantages of committee and disadvantages of committee. Committee helps in better understanding more knowledge and experience. It's a team spirit. It helps in team spirit. It helps in coordination, transmitting information, and it has no resistance. Then next we have the disadvantages. Delay in decision, expensive form, no mutual confidence is there, and difficult to maintain secrecy in this, and no activity involvement for action and basis of compromise. So these are the disadvantages of committee. Next we have virtual organization. It is slowly emerging on the corporate scene, and this is a sort of network of independent companies connected by information technology or uh, information technology to share skills, cost, and access to one another in market. There will be no central office for virtual organization. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು central office ಅಂತ ಇರಲ್ಲ virtual organization ಅಲ್ಲಿ. It does not possess organizational chart. So ಈಗ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳೇನು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. It helps in exploiting quickly the fast changing opportunities. So this is called the virtual organization. Next we have the process of organization. Organization invites the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans. So ಅದೇನಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ necessary to accomplish goals and plans. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ organizing. What are the different steps in organizing? The process of organizing involves the following steps. Identification of work. Okay, in work agbeku to accomplish the objectives, organization have to manufacture goods and services. So this involves undertaking of different activities. The first step is organizing is to identify the work to be done in order to achieve objectives. So objectives ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Next, establishment of relationship. Each and every department or branches in the organization are maintaining coordination. This mutual understanding helps the organization accomplish its objectives in efficiency and effectively. This helps people working in different levels of to maintain their role. Okay, next we have deciding the degree of centralization or decentralizations, and top management decide the level of centralization or decentralization depending upon the nature of work and organization. So ಅದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಐದರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ is clearly defined. So authority ಮತ್ತೆ responsibility ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. The manager whole agency work to subordinate should delegate the sufficient authority. In next class we'll be knowing in the next chapter we'll be knowing the delegation and authority
and also coordinating everything between leadership communication and so pending for control for every activities and level the control device is to be fixed. The actual job is compared with standard of any variance. So controlling ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So this finishes the steps in organizing. Next we'll move to the staffing and directing. Staffing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So staffing it pertains to recruitment, selection, development and compensation of subordinates. Staffing involves the staffing involves the organizational structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure. So organization ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ is an important managerial function. Staffing is a pervasive activity. Staffing is continuous activity. Management functions alladu idakku ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. So staffing is efficient management of personnel. Staffing helps in placing right men on the right job at the right time. So right men, right job at the right time of staffing the ಕೆಲಸ. Okay. Next we have staffing is performed by all managers. So illa depending upon the nature of business, size and company, qualification and skills of managers are in small companies, the top management generally performs this function. So in medium and small scale enterprises, it is performed especially by the personal department of that concern. So ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, staffing ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So these are the functions of staffing. Next we have the importance of staffing. It helps in obtaining competent personnel for various jobs. So ಅದು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೊರಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಮೊರಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ensures continuity and growth of the organization. So ಇದು continuity of the organization improve ಆಗಿ grow ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the importance of staffing. Next we have the process of staffing. Process of staffing ಅಲ್ಲಿ first man power planning. So man power planning ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ man power ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ man power planning ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The very first step in staffing is to plan the man power inventory required by a ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಎನ್ಶೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಜನ ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾವ ತರ ಜನನ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ start ಮಾಡಬಹುದು. Recruitment is the process of identifying the sources of potential employees and encouraging them to apply for jobs in the organization. So ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿದಾರಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಟು ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇರೋರ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ
ಬೇರೆ ಇದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೊರಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಖರ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಹೊಸಬ್ರು ಆಚೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಮೆರಿಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಅದರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅದೇ ವರ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿತ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, placement consultant, employment exchanges, education institutions, campus recruitment, jobbers or contractors, and casual applicants, data banks, and body shopping, e-recruitment. Body shopping, e-recruitment ಎಲ್ಲ recent trends of recruitments. Campus selections or campus recruitment ಎಲ್ಲಾದುವೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆಗ ತಾನೇ ಮುಗಿಸಿರೋರು ಇವ್ರು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಬ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತನ ಇವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ offers wide choice for selecting suitable candidates. So suitable candidates na ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು external source help ಆಗುತ್ತೆ. New candidates will have expertise in various fields. So ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ innovative ideas ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. Next we have the disadvantages of external sources. Creates the jealousy among the existing staff. So ಅವರಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲೇ jealous ನ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next it is expensive and involves lots of formalities. So ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ವೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ and it is consumer and it also consumes more time. So these are the different disadvantages of external recruitment. Next we have the selection, the process of staffing selection. So first manpower plan ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ recruit ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ select ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. recruitment ಆದ್ಮೇಲೆ after recruitment the organization has to perform the function of selection. So there is no standard procedure to select different types of employees for different jobs in the organization. In practice, selection procedure differs from job to job and organization to organization. The selection ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. So it differs from job to job and organization to organization. In most of the cases, selection involves various steps. So
ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಟ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ ಜಾಬ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what are the benefits of training? ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, leads to improved profitability of the organization. It leads to the improved profitability of the organization, helps in creating better corporate image and promotes job satisfaction and boosts morale, helps employees to adjust to changes, develops sound industrial relations, helps employees to handle stress, tension, frustration and conflict, motivates employees to accept higher level jobs. So these are the benefits of training. ಆಮೇಲೆ different methods of training ಇದೆ. Training program can be classified into on the job methods and off the job methods. On the job ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ, ಓದ್ತಿವಾಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಚ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಹಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾ ಇರೋಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದು ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮಿಟಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ training methods. And next we have the remuneration. It is kind of compensation provided monetarily for the employees for the work or performance. This is given according to the nature of job, skilled or unskilled, physical or mental, etc. Remuneration forms an important monetary incentive for the employees. So remuneration ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದಲ್ಲೂ ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮೋಷನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. Definition of delegation. So delegation is the dynamics of management. It is the process of manager follows in dividing the work assigned to him so that he can perform effectively and so that he can get others to help him with what has to be done. So authority is the right to decide, the power to act, to carry out discussion. So authority ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. authority is the right, powers to give order and the power to extract obedience. So ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಥಾರಿಟಿ must be well defined. All people who have the authority should know
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡಕ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪವರ್ಸ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ explanations for any variances in the actual performance from the expectation set. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ? ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ accountability. So these three steps has to be followed in delegation of authority. Assignment of duties, clarity of duty as well as result expected has to be first step of the delegation. The delegator first tries to define the task and duties to the subordinate. ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. He also has to define the result expected from the subordinate. So ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಂದ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. Subdivision of authority takes place when the superior divides and shares his authority with the subordinate. It is for this reason every subordinate should be given enough independence to carry the task given to him by his superiors. So granting of authority, ಏನೇನ್ authority ಕೊಟ್ಟು subordinates ಕೊಟ್ಟರೆ granting of authority step. Next we have creating responsibility and accountability. The delegation process does not end once power are granted to the subordinate. So powers ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ, they have to be sometime have to be obligated towards the duties assigned to them. Responsibility is said to be the factor or obligation of an individual to carry. So ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿದು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ನ ಹಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, motivates and boosts the morale of the subordinates, satisfy the needs for recognition, responsibility and freedom, and develops interaction and understanding among managers and subordinates. So next we'll know the difference between authority and responsibility. Authority, it is a legal right of a person or superior to command his subordinate. So it is a power. ಅವರು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ಗಳು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು, ಅವರು ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಬ್ ನ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರದ್ದು responsibility ಆಗಿರುತ್ತೆ. Authority is attached to the position of a superior in concern. Responsibility arises out of superior subordinate relationship in which subordinate agrees to carry out duty given to him. So or subordinate agree ಮಾಡ್ಕೊಂಡದನ್ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ responsibility ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Authority can delegate by a superior to a subordinate. Responsibility cannot be shifted and is absolute. So ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So responsibility cannot be shifted and it is absolute. It flows from top to bottom. It flows from bottom to top. So these are the difference between the authority and responsibility. Next move on to the guidelines for making delegation effective. So delegation na effective ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ should be positive incentives to subordinates for accepting responsibility. Next, creating good work culture and environment and climate which is free from
fear and frustration. So ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ a good, it should give good work culture for the subordinates. For making proper use of delegate authority, subordinates should be given adequate training for development, training and development for self confidence and morale. So training and development ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದ authority is properly used by subordinates, providing free and open lines of communication to enable the subordinates to get the help of manager in discharging their duties. Next will be knowing direction, controlling communication, etc. in next unit. So next we'll move to the direction, meaning of direction, definition of direction. Direction is the interpersonal aspects of managing by which subordinates are led to understand and contribute effectively to the attainment of enterprise objective. Or directing consists of the process and techniques utilized in issuing instructions and making certain that operations are carried out as or originally planned. Directing ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ರೀಚ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ ಇರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ pervasive function. So direction is a pervasive function. It is a continuous activity and it is a human, it relates with human factor. So and next we have creative activity, executive function, and it is a delegate function. Okay, these are the important features of direction. Next we'll move to the importance of direction. It initiates actions. So direction is the function which is starting point of the work performance of subordinates. So ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is a form of function. The action takes place, subordinates understand their jobs and do according to the instructions laid. So your instructions ಕೊಡೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Whatever our plans laid can be implemented only once the actual work starts. So plan implement ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So it integrates efforts, means and motivation. It provides stability, coping up with changes, and efficient utilization of resources. These are the importance of direction. Direction indagi namidella advantage ಅಥವಾ these are the importance of direction. Next we'll move to the principles of direction. Harmony of objectives. Direction ಇಂದ ನಮಗೆ harmony of objectives ಆಗುತ್ತೆ. Maximum individual contribution ಸಿಗುತ್ತೆ. Unity of direction. Every employee should receive orders and instructions. So unity of direction is also an important principle of direction. Efficiency and direct supervision, feedback information. Management has to develop feedback system whereby it helps the management to take sound decisions, as direction does not end with issuing orders and instructions. They should encourage subordinates to give suggestions for the ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬರೀ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಮಾನಿಟರ್ the behavior of performance of the subordinates to exercise efficient and control of effective control ensures effective direction. So control idaga nam correct and direct ಮಾಡಬಹುದು. Comprehension. Manager should understand the subordinates and based on their ability and skills they should issue orders and instructions. Next, follow through. So follow up ಇರಬೇಕು. Mere issuing workers instructions ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Next we have the requirements of an effective direction.
ಏನೇನು effective direction to requirements. So direction should be clear and easily understandable. Direction should be reasonable and attainable. So ಇದೆಲ್ಲ simple ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. If direction should be complete in all respect, leaving no doubts in the minds of the subordinates as to what it is expected of him, and direction must be compatible with the overall objectives of the organization. Direction must follow the chain of command. Direction must indicate the time period within which should be carried and completed. So your time schedule, ಆ schedule ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಇರಬೇಕು. Meaning and definition of supervision. So supervision ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Supervision is a directorial technique, directional technique wherein instructions are understood by superior, requiring a subordinate to act or uh, refrain from acting in a given circumstances. The supervision includes supervision ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ overseeing employees at work, intelligent utilization of human talents, motivating. So supervise ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅವ್ರದ್ದು overseeing of work. So ಮತ್ತೆ intelligent utilization of human talents. So motivating employees to peak performance. So performance ಅವರಿಂದ performance ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ motivate ಮಾಡಬೇಕು. Next, maintenance of good human relations, building teams to carry one specific duties. So these are the some of the supervision functions. So next we have the functions of a supervisor. Supervisor ಏನು function ಮಾಡಬೇಕು? Planning and organizing ಅವ್ರದ್ದು plan ಮತ್ತೆ organize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು supervisor function. Next, provision of working conditions. Okay, subordinates ಗೆ ಒಂದು working conditions ನ ಕೊಡೋದು supervisor first. Okay, so physical setting of the factory and in attaining physical resources at right place. This involves providing proper setting place, ventilation, lighting, water facilities, etc. for the workers. Working condition na kododu. Leadership and guidance. A supervisor is the leader of workers under him. He leads the workers. Leadership next unit ali barate. Next, to influences them to work their best. He also guides the workers by fixing production targets. Next, we have motivation. A supervisor plays an important role by providing different incentives to workers to perform better. There are different monetary and non-monetary incentives which can inspire the workers to work better. Next, we have controlling. Controlling is an important function performed by supervisor. This will involve recording to the actual performance against the time schedule and checking of progress of work. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ time schedule ಗಳು, finding out deviations of if any and making solutions. ಏನಾದ್ರು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು solutions ಹೇಳ್ಬೇಕು. If not independently solved, reporting it to ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. So next, linking pin. Supervisor acts as a linking pin between management and workers and grievance handling. The supervisor can handle the grievances of the workers effectively. For this, he has to do the following things. He can be in direct touch with the workers. So direct ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಬೈ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ ತರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ದು ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಎ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ got an important role to report about the cost, quality, and any such concept which can be responsible for increasing productivity. Next, we have the introducing new work methods. So higher productivity, higher morale of workers, satisfying working condition, improving human relations, higher profit and stability of the organization. Result ತರದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊಸ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಥಡ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು. Next, we have enforcing discipline. The supervisor can undertake many steps to maintain discipline in the concern by regulating checks and measures. Strictness ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನ. Next, we have the communication. Meaning of communication. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another. So
ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ಸೊ ಏನೇನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ motivation and boosting morale. Communication promotes motivation by informing and clarifying the employees. So motivation and boosting morale is the significance of communication. Next we have, it helps in decision making. So decision making help ಮಾಡುತ್ತೆ. It helps in changing the attitude of the or individual or the organization. It helps in achieving coordination. It promotes industrial peace. Communication reduces industrial unrest by building a sound relationship between management and workers. So management ಮತ್ತೆ workers ಜೊತೆ sound relationship ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Increases managerial efficiency since the manager spends 80% of their time transmitting the information to the others regarding the business targets. So it increases the managerial efficiency. Next we have the process of communication. The process of communication irutte. If we have another 20 minutes, I shall complete the portions for you all. Okay. Next we have to see leadership, controlling process, and areas of motivation. So we'll complete this unit. Next we'll see the process of communication. Process of communication ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಆಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಾನಲ್, ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವರ್, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋದಿರ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಂಗೆ ಅದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ process of communication. Okay, next we have the channels of communication. So ಯಾವ ತರ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. These are the channels of communication. So next we have types of communication. Types of communication ಅಲ್ಲಿ types of communication ಅಲ್ಲಿ formal communication ಮತ್ತೆ informal communication. We will cover leadership also after communication. Okay. Next in the next chapter we have leadership. Okay. Formal communication ಮತ್ತೆ informal communication ಅಲ್ಲಿ formal communications ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ includes downward, upward ಮತ್ತೆ horizontal. On the basis of way of expressions it includes oral communication, written communication ಮತ್ತೆ gestural communication. Oral ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು, written communication ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು, gestural ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡದೆ ಈಗ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದನ್ನ gestural communication ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Barriers to communication, faulty planning, so ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ vague presumptions, so semantic distortion, status effect, ಇದೆಲ್ಲ ಅದುವೆ barriers for communication. Overcoming barriers, so ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು barriers of communication. Next we have the leadership. Okay, next leadership ಅಂದ್ರೆ ಏನು, definition of leadership. Leadership is the activity of influencing people to strive willingly to achieve mutual objectives. Leadership is the activity of influencing people to strive willingly to achieve mutual objectives. So all managers leaders taraನೆ act ಮಾಡ್ತಾರೆ. So characteristics of a leadership characteristics ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is interpersonal process. So in which a manager is into influencing and guiding workers towards attainment of goals. So it is an interpersonal relation. Next we have, it denotes a few qualities to be present in person that includes intelligence. So intelligence, maturity, personality ಎಲ್ಲ ಇರೋನ್ನ leader ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is a group process. It involves two or more people interacting with each other. So it is a group process. A leader is involved in shaping and molding the behavior of the group towards accomplishment of organizational goals. Leadership is situation bound. There is no best style of leadership.
It all depends upon tackling with the situation. So ಇದೇ ತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ and providing guidance. So they give guidance for the subordinates to do the work, and we have creating confidence. They create confidence in the workers to do the work. Next we have building morale. Building morale is also an important function of the leadership. Next we have build work environment. The leaders build the work environment and coordination. So coordination ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಂಪತಿ ಇರಬೇಕು. This is very important because fair judgment, empathy ಅಂದ್ರೆ judgment ಮತ್ತೆ objective comes only when ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. This helps in improving human relations and personal contact with the employees. What is the role of a leader? Required to all levels. ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Representative of the organization. He is the representative of the organization. He integrates and reconciles the personal goals with organization goals, and he solicits support as a friend, philosopher and guide. He acts as a friend, philosopher and guide. So what are the styles of leadership? There are different styles of leadership: autocratic leadership style, laissez-faire leadership style, democratic or participative leadership style, and bureaucratic leadership style. Okay, autocratic leadership ಅಂತಂದ್ರೆ the leader has complete command and hold over the employees. Okay, autocratic ಅಂದ್ರೆ complete command ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. Switch to laissez-faire leadership. The leader totally trusts the employees and learn to perform the job themselves. So employees ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು laissez-faire leadership ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Democratic or participative leadership. The leaders invite and encourage the team members to play an important role in decision making process. Okay, next we have the bureaucratic leadership style. Here the leaders strictly adhere to the organizational rules and policies. Organization rules ಮತ್ತೆ policies ಏನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಡ್ಹರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲು ಅದು ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಂದ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟು ಪುಷ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಉರಿದುಂಬಿಸೋದು. So it is motivation. Motivation refers to the way in which artist derives desires, aspirations, strivings or needs direct control or explain the behavior of human beings. So ನಮ್ಮ needs ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ a psychological phenomena. Motivation produces goal-directed behavior towards achievement of goals. Motivation can be either positive or negative. So ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ complete process. An individual cannot be partially motivated as he is self-contained and inseparable unit. Importance of motivation. ಏನೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? puts human resources into action. So motivate ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ human resource ನ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸನ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅವರು
ಖುಷಿಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಡ್ ಟು stability of workforce. Motivation is important to an individual, as motivation will help him achieve his personal goals and as well as organizational goals. If an individual is motivated, he will have job satisfaction. Okay, job satisfaction irutte. Motivation will help in self-development of individual. An individual would always gain by working with a dynamic team. So team work ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಅವರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಮೋರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್, ದ ಮೋರ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಸ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ to an optimistic and challenging attitude to work at a workplace. Next, we have the theories of motivation. Abraham Maslow's need hierarchy theory. So now need prakara avaru ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ physiological needs. These are important needs for sustaining the human life, like food, water, warmth, shelter. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Maslow's was an opinion that until these needs were satisfied to degree to maintain life, no other motivating factors can work. So ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ತರದಂದ್ರೆ ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ನೀಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ accepted by others. People try to satisfy their needs for affection, acceptance and friendships. So social needs. Next we have the esteem needs. Now once people began to satisfy their need to belong, they tend to want, ಅಂದ್ರೆ ವಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದಾನೇ ನೀವು ವಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. Maslow regards this highest need to the hierarchy. So ಇದು hierarchy ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, need for self actualization ಅಂತ. This Maslow's hierarchy of needs. Next we have the Iceberg two factor theory. Iceberg two factor theory ನಲ್ಲಿ Iceberg's view of satisfaction and dissatisfaction. Iceberg classified these job factors into two categories: hygiene factors ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇ, ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದೇನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಜೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಹೈಜೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. So next we have the pay. The pay of the salary structure should also be appropriate and reasonable. And we have the company policies and administrative policies. The company policies should not be too rigid, and also fringe benefits. Fringe benefits under the employer should be offered healthcare plans and medicinal benefits for the family members and employee health programs, etc. And physical working conditions. The working conditions should be safe, clean and hygiene. Next we have the status. Status under ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. Interpersonal relations should be good. Job security should be good. The organization must provide job security to the employees. ನಾಳೆ ನೀವು ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. They should give job security. And motivational factors. According to Iceberg, the hygiene factors cannot be regarded as motivators. The motivational factors need positive satisfaction. So ಇದೆಲ್ಲ motivational factors ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲದು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವೈ. ಡಾಗ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗ್ರಾ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ವೈ ಇದನ್ನ
These are the important units. So theory of motivation ಯಾವ್ದಾರು ಮೂರ್ theory ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು theory exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ರೋ so human side of enterprises ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ assumptions of theory assumption theory x ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು assumption ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ theory y ನಲ್ಲಿ assumption ತಗೊಂಡು analyze ಮಾಡಿ theory of x and y it is concluded that worker has integrity and readiness to work hard. So ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ he is willing to participate in the decision making process and shows of sense of creativity and imagination. So theory x may be said to be negative and pessimistic and one theory y may be said to be positive and optimistic. So X ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು y ಇರೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಥಿಯರಿಗಳು ಹಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು motivation ನ theories also. These are the important theories of motivation. Next we will move to the controlling. Controlling, what is controlling? Controlling is one of the important managerial functions. Planning ಮತ್ತೆ controlling go hand in hand ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. Controlling measures the derivation of actual performance from the standard performance. Actual performance ಗೂ ಮತ್ತೆ standard performance ಗೂ measuring unit ಆಗ್ಬೋದು. It causes of such deviations and helps taking corrective action. So ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಗೇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ two basic purpose. It facilitates coordination and it helps in planning. So coordination ಮತ್ತೆ planning ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ help ಮಾಡುತ್ತೆ. Now the controlling law. Next we have the nature and scope of control. Control is an end function. Control is a continuous process. Control is dynamic. Control is forward looking. Control is pervasive function. What is the scope of control? Control we have control over the policies of the concern, control over production, control over public relations, overall control over tools and equipment. So these are the scope of control. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next we have the features of controlling. Controlling is an end function. Controlling is a process. And control involves management. Controlling is a pervasive function. Controlling is a forward looking. Controlling is dynamic process. Controlling is related with planning. Influencing, it is a influencing factor. An essence of action. So it is an essence of action. What are the elements of control? The characteristics or condition to be controlled. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ the characteristics or condition to be controlled. Next the sensor, the comparator and the activator. Okay. Next the first element in the characteristics or condition of the separate organs which is to be measured. So the second element of the control is the sensor. It means for measuring the characteristics of conditions. The control subsystem must be designed to include a sensory device to method of measurement. So after the characteristics is sensed, a measured information to the control is feedback. So is feedback and exactly what information needs to be transmitted and also the language that will be facilitated the communication process and reduce the possibility of distortion in transmission. And next we have the comparator. Comparator determines the need for correction by comparing what is occurring with the what has been planned. Okay. Next the fourth element is the activator. It is the corrective action taken to return the system to expected output. So this is the function of an activator. Information plays an important role in the medium of control because the flow of sensory data and later the flow of corrective information allow a characteristic condition
of the system to be controlled. Next, need for control. Control ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Judging the accuracy of standards, minimize the dishonest behavior, better performance. Control improves goodwill. Control minimizes wastage. Control ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು wastage ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. Control ensures optimum utilization of resources. Control helps to fix responsibility. Control guides operations. Control motivates employees. Control minimizes deviations. Control facilitates delegation. Control facilitates coordination. Control increases efficiency. What are the importance of controls? Delegation, evaluation, delegation ಅಂದ್ರೆ accountability, evaluation ಅಂದ್ರೆ performance, financial statement ಅಂದ್ರೆ budget management, performance management ಅಂದ್ರೆ observation and feedback, policies and procedures, behaviors at workplace, so quality control and operation management, risk, safety and liabilities. These are the important areas of control. Next, we have the controlling process. Controlling process. So steps in controlling process. Fixing the standard costs, control standards, and then fixing the control standards, objectives, targets. Now ಒಂದು control over standard cost ಮತ್ತೆ objectives ಮತ್ತೆ targets. Time controls. Time control relates to the deadline and time constraints. So ಇಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು time control. Next, financial controls facilitate achieving the organization profit motive. One method of financial controls is just control budgets. Is budget allocate resources is important activity. They become control tools by pointing. So budgeting important financial control. Next to operation control methods. Operation control methods ali methods of transformation controls include TQM. TQM andre total quality management. It is a which is an inventory management, cannot statistical process to control the operation model. So inventory control, inventory management ಮತ್ತೆ TQM, just in time, ಇದೆಲ್ಲದುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ operation control methods. Next, we have quantitative standard and qualitative standard. Okay, in quantitative standard can be easily defined and measured. For example, number of products, number of customers, cost, net profit ಎಲ್ಲಾನು quantitative standard ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು. Qualitative standard ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ cannot be easily defined and measured. For example, measurement of morale, measurement of job satisfaction. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು job satisfaction ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು qualitative ಆಗಿ standard ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಲ್ಲ. The standards of health should be clear and possible. So next we have the standards may include quality of products to be produced, quality of management, innovations, creativity, long-term investment value, volume, and also use of the company assets, measuring the actual performance. So actual performance ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮೆಷರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೂ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೂ ಏನು ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಅದು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ attitude, social responsibility and corrective action. So ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು
fourth step. Next we have the follow-ups. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ follow-ups ಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನ್ follow up ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ follow up ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Follow-up is done to find out whether the corrective actions are taken properly. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ follow up ಮಾಡ್ಬೇಕು. Next we have types of control: feed forward control and concurrent control and feedback control. And in feedback control, we have multiple control system and the degree of which human directions are done. So, okay, controls is feedback control, feed forward control. The emphasis on preventing problems. Idu preventing problems ke help ಮಾಡುತ್ತೆ. Other names of feed forward control are preliminary control, pre-control ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. Concurrent control involves the regulation of ongoing activities. Inputs to ensure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ feed forward ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Concurrent to regulation of ongoing activities. So regulation of exercise after a product or service has been completed in order to ensure that final output interacts organization standards and goals is the feedback control. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ cybernetic control system ಅಂತ ಇದೆ. The self regulated control system that once it is put into operation can automatically monitor, ಅದು automatic ಆಗಿ monitor ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Is a control system. Another non cybernetic control system is that release on human distinction as a basic part of its process. Okay, next we have the types of controlling: standardizing control, persevering control, delegation of authority, measurement control, motivating control. So these are the different types of controlling. Standardizing control. Controls are used on standardized performance for increasing efficiency. Persevering control. Company assets are protected or preserved through the allocation of responsibilities. Proper accounts are maintained for assets and usage of assets. Okay, delegation of authority. Delegation of authority control. Outputs ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ delegation of authority control important. Next we have measurement control and motivating control. So this completes the controlling unit. Next we have the essentials of effective control system. What are the essentials of effective control system? For an essential effective control system, we have to know the essential features. They are feedback, objective, suitability, prompt reporting, forward looking, pointing and execution exceptions, flexible, and economy, intelligible, suggest remedial action, and motivation. So problems of control process. What are the problems of control process? Dynamism, information of overload, and defective standards, employees resistance. These are some of the problems of control process. Next we have the advantages of control. What are the advantages of control? Adjustments in operations. So what are the advantages of control? Controlling ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ operations na adjust ಮಾಡಬಹುದು. Adjustments in operation. Verification of policy. The management trains the policies and plans to help the organization function smoothly. So verification of policy nalli control help ಮಾಡುತ್ತೆ. Next managerial accountability, physiological pressure, maintaining morality, coordination and efficiency.
Next, we have the limitations of control. Control process has some limitations, and they are absence of perfect standards, uncomfortable factors, difficulty in fixing responsibility, expensive process. So these are the limitations of control. Next, we have the control techniques. What are the different types or these control techniques ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ is a derived form of budgeting. So budget ಅಂದ್ರೆ the actual results are compared with the budgeted figures. Budget is concerned with policy making, whereas budgetary control results from the implementation of such a policy. Budget is prepared with the help of past experience. So next is essentials of an effective budgetary control. Efficient organization. Preparing master budget. It is budgeting control is very much helpful in efficient organization. Preparing master budget. It helps in preparing master budget. Quick reporting. Quick reporting is what help agate. It's a flexible agate. Next, it has support of top management based on reasonable assumption, reward and punishment, appropriate authority. So these are the essentials of a budgetary control. Next, we have the classification of budgets, types of budgets. Budgets are several types. Uh, capital expenditure budget, cash budget, time, space and materials budget, production budget, sales budget, zero-based budgeting, non-budgeting control techniques. So budgeting control systems ಯಾವಿದೆ capital expenditure budget. ಆಮೇಲೆ cash budget provides the estimates of cash receipts and disbursements. The actual cash receipts and disbursements are compared with the estimate. So cash budget ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನಿದೆ ಮತ್ತೆ estimated ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Time, space and material budget. So ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಝೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್. So organization programs for all departments are divided into packages. Each package focus on its own goals, activities and resources. Though the different departments are in various levels of development, the starting of the budgets of all packages would start in a base of zero. All costs or expenditures are calculated afresh for each budget period, avoiding for the past changes. Zero-based budget is useful for starting the program or activities afresh, ignoring the different stages of the packages. So ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಝೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಝೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟ್ ನ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ control techniques. Non-budgeting control techniques ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ statistical data. Statistical data provides the basis for performing a number of activities for the present and the future. So statistical data ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ known as internal audit. Internal audit specifies the results of financial operations of the companies. Special reports and analysis. Accounting reports, financial reports, personal reports, sales reports are etc. provides information for reporting and control. So control technique budget ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ control devices. Managers observe the various activities and operations including production, sales, human resources and finance. So personal observations, non-budgetary control technique.
Next, we have the operation techniques of controlling. Operation techniques of controlling ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಥಿಯರಿ, ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲದು ಬರುತ್ತೆ. ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ in a competitive situation. Decision theory, it is used in risk and uncertainty situation. Simulation, it is a model which is similar to real life situation. Simulation ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ attempts to minimize the cost of providing services. Inventory theory emphasis on minimizing the cost of holding inventories. Next, linear programming, it is the mathematical technique for directing the most efficient use of raw materials. Next, we have the network analysis. The important operation of research techniques are network models, which is mostly used in many scheduling situations. A sequencing model is CPM. CPM ಅಂದ್ರೆ critical path method, and PERT. PERT ಅಂದ್ರೆ program evaluation and review technique. Both are planning techniques and tools of controlling. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ PERT ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, is employed to calculate the total time required to complete a project and also identify the possible problems that may arise towards delay of the project completion. So ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡಿಲೇ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. CPM is identifying the critical areas in project implementation which deserves the attention of the control process. In the control process, PERT enables the management to observe the project implementation. So these are the controlling techniques. Finding the total events, activities in their relationship with each other, finding the optimum time and each event with a view of calculate to time required by the complete the project. Okay, these are PERT and CPM. Next, we have the advantages of budgetary control. What are the advantages of budgetary control? Tool for planning the activities, thinking in advance, coordination of efforts, control of expenditure, solving financial difficulties, delegation of authority and responsibility, better utilization of resource, promotion of efficiency, achievement of goals, criteria of self-examination, promoters balance activities. Budgetary control system discuss the areas of operation where the improvements can be suggested, ensures proper communications, and fixation of responsibility, encourages exchange of information. What are the limitations of budgetary control? It is inaccuracy, personal bias, non-availability of cooperation, rigidity, results are not attainable, consistency, time-consuming process, ineffective budgetary control, discourage the initiatives, and more paperwork. Okay, next we have recent trends in control. ಯಾವ್ದು recent trends of budgetary control. Next ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ABC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ a certain cost producing goods and services. These figures will help the prices of control over the price. So activity based costing ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, recent trends in control technique. Okay, internal quality standards, ISO ಅನ್ನೋದನ್ನ standards of quality control system have become international. So many countries have introduced ISO, Indian Standard Organization, ಅಥವಾ international standard organization, ISO marks ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ
ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು control techniques ಈಗಿದ್ದು. Next we have economic value added EVA. Companies are increasingly using EVA system to gauge financial performance. Okay. Next, market value added MVA, also called market capitalization. MVA represents the value of shares multiplied by current market role. Okay, the current market rate ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ MVA ನೋಡಬಹುದು. Next we have the clan control. Employees empowerment. It stress emphasis on employee employment. Next we have the Kanban techniques. Kanban techniques ಏನಂತಂದ್ರೆ TQM ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ Kanban techniques, these are the control recent trends of control system. Okay, Kanban ಅಂತಂದ್ರೆ signal cards ಅಂತ. The word Kanban means signal, and so working of Kanban system is a continuous supply of components, parts and supplies such that workers have what they need when they need. So yavaga beku enak beku adelladaanu kododike Kanban system anta helidare. New palette of ಅದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ Kanban ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You can go through that. So this finishes block 4, and Kanban is full alternative Kanban model. Kanban can also operate like a supermarket. ಇದರಲ್ಲಿ theory Kanban working conditions ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗ್ supermarket ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. If we use this as a supermarket or a warehouse, we have manufacturing examples. So supermarket ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ Kanban ಅನ್ನೋದನ್ನ explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Next, responsive to customers. How is Kanban responsive to customers ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Kanban results in production system that have highly responsive to customers. Okay. Next we have another method as JIT. Okay, JIT. JIT ಅಂದ್ರೆ just in time. Okay, Kanban is directly associated with just in time delivery. However, Kanban is not another name for just in time delivery. It is a part of larger JIT system. Okay, there is more to managing a JIT. Just in time ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ just in time system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So manufactured in a continuous flow. The cells allow related products to manufactured in a continuous flow. This is the just in time. This finishes Kanban scheduling system. Also there benefits of Kanban. What are the benefits of Kanban system? Important points ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಗೀತು. Kanban ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅವುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೀಟರ್ ಎಸ್ ಡ್ರಕ್ಕರ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಟೇಲರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಫೈವರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ
ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆ ಓದಿದ್ವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಓದಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ ದ ಜಾಬ್, ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಯೂನಿಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅದೆಲ್ಲದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು get through for the examination. So all the best for your examinations, and if you have any queries you can mail for my mail id rameshri@gmail.com. Thank you all and all the best for your exams. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ರಾಮನ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಾಮನ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದೂ ಓದಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥಿಯರಿಗಳು, ಇದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಥಿಯರಿ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರಿ, ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಏನು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲದು ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.